Okay, so disclaimer guys, no. So this video is for only education purpose. I never encourage people to unlock stolen phone. The unlocking is just only for personal device. No copyright video or audio is used in this video. Thank you guys. Okay, so share ko sa inyo to guys, no. So ngayong araw guys, meron tayo ditong phone device guys, no. So itong phone device nito guys ay Vivo Y11 guys, no. So yung issue guys ng phone device nito guys ay meron siyang FRP guys, no, or lock guys. Yan, kung makita nyo guys, not sign in guys. Yan, subukan natin, set up phone. So set up your phone. So naano naman siya guys, no, nasa set naman siya doon guys sa menu. Ang problema lang guys ay bumabalik daw guys yung Google account guys ng phone device nito guys, no. So click natin guys yung agree. So papakita lang natin, skip natin. Yan, so na-skip naman siya guys, no, kasi kapag may Google account yan ito guys ay hindi basta-basta ma-skip yan siya guys, no. So click natin guys yung accept. Ayan, so time and date natin. So tama naman. So click natin next guys. Skip na natin. Next. Skip natin. Skip lang. Yan, so congratulations, your phone has been set up. Use now. Yan, tapos ito yung lumalabas guys, no? Not sign in guys. To use this phone, you first to sign in. Yan. So click na natin guys. Set up phone. So ang gagawin natin dito guys ay tatanggalin natin guys yung security nito guys, no, ng Google account na ito guys. Yan. So hindi na tayo magano guys, no, masyado mag-discuss guys about sa security guys, no, kasi pwedeng magkaroon tayo guys ng violation guys, no. Yan. So ngayon guys, yung gagawin natin nito guys ay gagamit tayo dito guys ng software tools guys, no, para matanggal natin guys yung security guys or yung Google security guys ng phone device nito guys, no. Yan. So Vivo Y11. So dahil Vivo Y11 to guys, ang gagawin natin dito guys ay via test point ito guys yung phone device nito guys, no. So para ma-test point natin to guys ay bubuksan natin guys yung unit nito guys, no. Mga ganito yung unit kasi guys, kailangan guys ng test point guys, no. Yan, power off natin. Sunod natin guys ay bubuksan natin guys yung unit na ito guys, no. So ang gagawin kasi natin dito guys ay magti-test point tayo dito guys sa motherboard niya guys, no. Yan. So ngayon guys, pagtanggal natin guys ng SIM tray, pwede kong gumamit guys ng mga pang-opening tools nyo guys, no. So sa akin guys ay gagamit lang ako dito guys ng Kuko guys, no, para mabuksan natin guys yung unit na ito guys. So dito guys ay dandan tayo dito guys, no, kasi meron siya ditong fingerprint sensor guys, no. So pwedeng maputol guys yung fingerprint sensor niya guys, no, or yung APC connector guys ng fingerprint sensor niya guys. So possible guys na ma-disable guys yung fingerprint sensor niya guys, no. Yan. So yan siya guys, no. So nabuksan natin guys. So dandan natin. So ito yung sinasabi ko sa inyo guys na meron siyang APC connector ito guys ng fingerprint sensor nito guys, no. So sunod natin dito guys ay tanggalin natin guys yung lock nito. So para matanggal natin, tanggalin natin guys yung bolts nito guys, no. Sunod natin guys, tanggalin lang natin guys yung lock niya guys na metal cover na ito guys, no. Yan. So tabi lang natin yan. Sunod natin guys, tanggalin natin guys yung APC connector guys ng fingerprint sensor nito guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito guys. Yan. So na tabi na natin yan. Sunod natin dito guys, tanggalin natin guys lahat guys ng mga bolts nito guys, no. So ayan siya guys, no. So lahat guys ng mga bolts nito guys ay natanggal natin. So subukan natin guys, tanggalin natin guys yung cover nito. Yan. So tabi lang natin yan. So sunod natin dito guys, para ma-test point natin ito guys, tanggalin natin guys yung APC connector guys ng battery niya guys, no, or yung tinatawag natin guys na flexible printed circuit nito. Yan. Sunod natin dito guys ay kailangan natin guys matanggal guys yung ito guys, no, yung rubber nito guys, rubber protection nito guys sa terminal guys ng battery niya guys, no. Nandito kasi guys yung guys, yung test point niya guys, no. Kailangan natin guys ma-access guys. So tanggalin muna natin yan. So focus natin guys. So ito guys, no, tanggalin lang natin ito guys yung na ito. Yan. So ito guys yung protection guys na rubber na ito guys, no. Dito guys sa terminal niya guys.
So, ang gagawin natin guys ay magti-test point tayo dito guys, no. So, kung makita nyo guys, ito guys yung test point yan guys, no. Yung dalawa na ito guys. Yan. So, ito yung test point nito guys. So, dalawang ano ito guys, no. Dalawang bilog nito guys. Yan. So, papakita ko sa inyo guys. So, ito guys yung sinasabi ko sa inyo guys na test point niya guys, no. Yan. So, ito guys yung dalawa na ito guys. Ito guys yung dalawa na ito. So, simula sa taas, papuntang baba na ito guys, no. Simula sa taas, baba, tapos ito guys yung dalawa na ito guys. Yan. Ito guys, no. Ito guys yung dalawa na ito guys. So, titest point natin yan. So, check natin guys yung tools natin. Yan. So, okay na siya guys. So, kaya na natin guys i-test point guys, no. So, ngayon guys, ang gagawin natin guys ay magsisit up lang tayo dito guys, no. So, hindi tayo masyadong magpakita guys ng ano natin. Software tools natin guys, no. Pwede kasi tayong ma-violation guys. Yan. So, magano lang ako dito guys. Vivo. Vivo Y11. So, ito guys yung gagamitin natin guys na software tools natin guys, no. Yan. Yan. So, kailangan lang natin guys ay gumamit dito guys ng ano natin guys, no, connector natin guys. So, dahil guys micro ito guys. So, kailangan natin guys ng micro guys ng connector guys, no. So, Vivo Y11 tayo. Subukan natin to. So, dahil yung issue nito guys ay FRP guys, ay click natin guys yung FRP na ito guys, no. Try natin guys. Yan. So, saksak lang natin guys yung connector natin guys sa laptop natin guys, no. Yan. Sunod natin guys ay magti-test point muna tayo dito guys. So, kailangan muna natin guys test point to guys, no, bago natin gisaksak guys yung micro connector natin guys. Yan. So, simulan natin. Subukan natin guys kapag madali natin guys, no. So, medyo mahirap lang guys yung ano ko dito guys. So, pakita natin guys, yan. So, medyo mahirapan tayo dito guys, no. Yan. So, test point tayo. Test point tapos saksak tayo guys. Yan. So, okay na tayo. So, test point tapos saksak. Yan, subukan natin. So, hindi natin nadali guys, no. Subukan pa natin guys, isa pa. So, medyo mahirap lang guys, no, kasi magti-test point tayo tapos magsasalpak tayo guys ng connector natin guys, no. So, test point muna tayo. So, test point tayo tapos saksak tayo guys ng connector natin guys, no. So, test point muna tayo. So, test point tayo guys, no. Yan, test point tayo tapos salpak tayo guys ng connector natin. Subukan natin. Yan. So, kung makita nyo guys, no, sa computer natin guys ay tumatakbo na yung guys yung ating pagtanggal guys, na yung processor natin guys. Yan. So, kung makita nyo guys. Yan. So, erasing FRP okay guys, no. Yan. So, okay na siya guys. Yan. So, okay na siya guys, no. So, kung makita nyo guys yung ano natin. So, successful tayo guys, no. So, papakita ko sa inyo guys.
Yan. So, erasing FRP, okay guys, no? So, rebooting, okay. So, wala tayong naging problema guys, no? Yan. So, okay na yun siya guys. Tapos, balik natin guys yung ano natin. Balik natin guys yung sa phone device natin guys yung EPC connector guys ng battery niya guys, no? Yan. So, balik muna natin. So, tanggalin na natin to guys. So, dahil okay naman yun siya. So, subukan natin guys, no? Balik natin guys yung EPC connector guys ng battery niya. Sunod natin guys, panda rin natin guys, no? So, subukan natin guys, no? Kung ano siya guys, nag-successful tayo guys. Yan. So, ilagay natin guys yung unit nito. So, abangan natin guys, no? Kapag successful tayo guys. So, sa ating ano guys, ay ano naman siya guys, no? Successful naman guys yung pag program natin guys. Yan. So, antayin natin kung matanggal guys yung account niya guys, no? So, kailangan kasi ma-remove muna yan guys, no? Bago natin magamit guys yung phone device natin guys. Yan. So, medyo hindi ako mag-discuss dito guys ng ano guys, no? About mga security guys kasi pwede tayong makakaroon guys ng violation guys sa channel natin guys, no? Yan. Or sa mga social media natin guys. So, try natin. Set up your phone guys. Set up your phone. Next. Okay, next lang tayo. Click agree. Skip lang tayo. Dahil natanggal na rin natin, click natin guys yung accept. So, mag-set lang tayo guys ng ano natin. 653. So, set na rin natin guys, no? Para hindi natin magsiset guys. Click natin okay. Set rin tayo dito guys ng timing date natin guys, no? Yan, click natin guys yung okay. So, next tayo. Skip natin yan. So, next natin. Skip tayo. Skip. Skip lang. Use now. Subukan natin guys, no? Kapag magkaroon siya guys ng yan. So, successful tayo guys. So, wala na siyang security guys, no? So, pwede na natin magamit guys yung phone device natin guys. Yan. So, ganun lang magtanggal guys, no? So, kailangan natin guys ng test point guys. Yan. So, nakita naman yung guys yung pag-test point natin kanina guys, no? So, tanggalin muna natin guys yung battery niya. Tapos, test point tayo guys sa dalawang circle niya ito guys. Dito guys sa point na ito. Tapos, saksak guys lang. Connector natin guys, no? Yan. So, ngayon guys ay successful tayo guys sa ating pag-program guys ng phone device na ito. So, ito guys pwede na itong magamit guys. Yan. So, ganun lang guys, no? So, I hope guys na makatulong sa inyo itong video tutorial natin. Sa mga bago pa lang sa ating channel guys, no? Huwag natin kalimutan guys, i-click guys yung subscribe at yan yung notification bell button para ma-update ko kayo guys sa susunod natin guys na video tutorial. Thank you guys and God bless sa lahat.